Hola a tots, aquí seguim amb Mass Effect 2, iniciant el capítol 7 d'aquesta sèrie. En el capítol anterior vam acabar d'explorar la nova Normandia, la SR2. Vam conèixer els últims tripulants que ens faltava per conèixer. La majoria és tripulació de Cerberus, nova, com aquesta que hi ha aquí, la Kelly Chambers, per exemple, o els enginyers Donnelly i Daniels, però també hi ha cares conegudes, com en Joker, òbviament, i la doctora Chakwas, que també ens acompanya de nou en aquesta aventura, que s'ha convertit com en una espècie com de mare de la tripulació, perquè és molt maternal, una metgessa molt maternal, molt típica. I bé, doncs vist això, ara ja estem en disposició de començar les nostres aventures. Això és diferent ara. El moviment de la Normandy el controlem nosaltres mateixos. La Normandy apareix aquí en el sistema solar. En l'anterior directament marcàvem el planeta i hi anàvem. Vam fer una petita prova d'exploració, en farem una altra, perquè no sé si aquí hi ha... Aquí no sé si hi ha... Aquí em penso que no hi ha res. No hi ha, com es diu, asteroides per explorar aquí, em sembla. Aquí hi ha els planetes, que al principi no apareixen amb el nom fins que no els explorem. A la que entrem en òrbita ens donen la informació del seu nom, per exemple, i Morcant, un gegant de gas de matar. I després ens dona l'opció d'escanejar, que quan nosaltres activem l'escàner ens indica, per exemple, que hi ha una quantitat moderada, en aquest cas de minerals, i quan trobem nosaltres una zona on hi ha minerals, podem llançar aquestes sondes, una sonda, que ens revela i ens permet obtenir els minerals que hi ha amagats aquí. Hi ha una sèrie de mods, existeixen, que fan que aquesta escanejada sigui immediata, però jo de moment la deixaré tal qual. Si veiem que ens cansem d'escanejar, doncs ja pensarem a veure si busco el mod per agilitzar això o no. De moment mantindrem l'essència original del joc. Si veiem que perdem molt temps, doncs bueno. Ja està, i pràcticament aquí no hi haurà res més. Tampoc no és tan terrible perquè simplement es tracta de buscar els punts. Es tracta de buscar els punts on hi ha minerals. Si ens diu que és pobre segurament no hi ha gran cosa, però sempre hi ha algun punt d'aquests. No hi haurà gaire més. Si no són pics molt alts, no val la pena gastar una sonda per explorar-los, perquè aquest, per exemple, és un pic alt, els que fan clarament soroll quan hi passo per sobre, com és aquest. Aquest sí que val la pena llançar una sonda, perquè ens donen bastant mineral. Encara s'ha de veure si aquest mineral que ens estan donant és gaire o no, o quan se n'ha de recollir, perquè sembla que en tenim bastant, però tampoc no sé exactament. Encara no sabem quin cost tindran les millores que necessitem o amb què podrem realment gastar aquests minerals. En algun lloc vaig llegir que és per millores, però de moment encara no ho podem gastar. Aquí n'hi ha un altre. Aquí sembla que hi ha bastanta cosa. I ara sí que ja, amb això sí que ja abandonem aquest planeta i Morcant. Ai, ha sortit aquí, que no havia de sortir. Haig de sortir de l'òrbita, vale. Tenim ja 2 planetes explorats. N'hi ha algun altre per aquí. Podem fer un altre. Vindur. Vale, no diu que hi hagi ningú. O sigui que anem a fer un escàner ràpid. Aquí hi ha molta cosa. Per tant, aquest val la pena escanejar-lo. Val la pena escanejar-lo bé, perquè aquí hi ha molta cosa. Fixeu-vos quins pics. Aproximadament més de 2.000 ens ha donat aquest, de platí. Tot això jo crec que ho necessitarem, per tant, val la pena invertir aquests, encara que siguin aquests minuts. Són valuosos aquests minuts, perquè clar... Ui, aquí. I segueix estant ric, vull dir que aquí és un planeta d'aquests que s'han d'explorar bé.
Aquí hi ha molta cosa. Per exemple, tenim Paladi. Launching probe. Correcte. Quin Launching dipòsit. probe. Vale, ja va baixant una miqueta de contingut. És que hem tret bastant ja, però encara hi ha bastanta cosa, eh? Mireu aquí quin picarro de platí. Probe away. No sé si tenim un màxim. Un altre. Launching probe. Vull dir de capacitat. Pot ser que tinguem un màxim de capacitat, no ho sé. Sembla que de moment l'hem superat, però seguim... O sigui, no el veig de moment al màxim. Pensava que seria 25.000, però veig que l'hem superat. Un altre. Probe launched. 28.000, no, de moment seguim emmagatzemant i no hi ha símptomes de que hi hagi un màxim de capacitat. Mira, un altre. Probe away. Mira, ja està, ja s'ha acabat. Bé, doncs si s'ha acabat, s'ha acabat. I segons això tenim el 100% d'aquest sistema ja explorat. Ara ens falta visitar aquesta estació. Aquí podríem reclutar 3 membres nous, Arcàngel, el professor i el veterà. Ens interessa sobretot el professor perquè necessitem aquesta estació d'investigació. Per tant, entrem aquí. És una estació enorme, perquè recordem que hi ha 4 milions de persones aquí dintre, de persones o diguem d'habitants, perquè aquí no sabem ben bé si és una estació purament humana. Em penso que no. Aquesta no sé si m'agrada gaire amb aquest aspecte que té. Jo de moment la deixarem a l'aspecte estàndard. Vale. Aquí res. Aquesta té 2 punts, de moment els guardarem. I aquest té 2 punts, de moment els guardarem. Vale, deixem-ho bé. A veure, armes. No tenim res nou. Les armes originals que ens donen. La Miranda, la pistola metralladora Shuriken, la pistola pesada Predator. Jacob, la katana, és una escopeta. I la Predator. I nosaltres, de moment, totes les armes. Welcome to Omega. You're new here, aren't you? I can always tell. Allow me to... Oh, hello, Mocklin. I was just... Leave, Fargate. Now. Of course, Mocklin. Whatever she wants. Un baterià. Blasted scavengers. Welcome to Omega, Shepard. You know who I am? Of course. We had you tagged the moment you entered the Terminus systems. You're not as subtle as you think. Aria wants to know what brings a dead Spectre to Omega. I suggest you go to Afterlife now and present yourself. Aria. Cut the attitude. I'm not here to cause problems for Omega. Things explode around you, Shepard. You can't blame Aria for keeping an eye on you. Afterlife now. Una ordre, em dona? I'm receiving quarantine warnings about the slums where Dr. Morton Solus runs the clinic. Anticipate resistance at the transport station. I have also accessed messages between mercenary groups regarding plans to deal with the Archangel. There's a recruiting station at Afterlife that may have information on him. Vale. A veure, aquí tenim un mapa. Em sembla que és una cosa bastant extensa. Hem entrat, no puc moure el mapa ni ampliar-lo ni res. Hem entrat per aquí baix, on ens indiquen. I sembla que el primer que ens trobarem és a l'Afterlife. Allà hi ha Aria, un reclutador mercenari. Sembla que el primer lloc on hem d'anar és a l'Afterlife, està bastant clar. Perquè la resta no ho coneixem. Anem a fer un cop d'ull. Please. Shut it. Qui és aquest? Hola! Please. You have to help me.
No one said you could talk, jackass. You Zaeed Masani? El coneixen. Yeah, that's me. You must be Commander Shepard. Hey, we have a galaxy to save. Hosti, ja el reclutem directament? Qui collons és aquest i amb aquesta cara? I assume you've been briefed? I've done my homework. Cerberus sent me everything I needed to know. I assume you've been briefed? I've Sí. done my Ja ho ha homework. dit. Cerberus sent me everything I needed to know. My contacts told me we're picking up one man, not two. Batarian delinquent. Pissed off someone rich enough to hire me to go after him. And for my bring him in alive rates even. Please, I didn't do it. I said shut it. Tried to lead me on a chase all over the systems. He should have known better. These people always run to Omega. What's your relationship with Cerberus? Easy. Cerberus is paying me a lot of money to help you on your mission. That's the long and short. Not many mercs would take a suicide mission for the pay. Most mercs don't get an offer like the one Cerberus sent me. This mission doesn't sound like good business, but your elusive man can move a lot of credits. O sigui, directament ja li han pagat. Bueno, doncs que vingui. Good to have you, Zaeed. We have a lot to do. That's what they tell me. I assume the elusive man told you about our arrangement. No. No. I guess he decided to leave that information out of the dossier. Good thing I asked. Picked up a mission a little while back, just before I signed on with Cerberus. Thought you might be interested. You heard the name Vito Santiago? He's the head of the Blue Suns, runs the whole organization. Seems he recently captured an Eldfell Ashland refinery on Zoya, and is using their workers for slave labor. The company wants it dealt with. Bueno, ja ens dona feina. El contractem i ja ens dona feina ell a nosaltres. I'll make sure we get that done. Good. Get it out of the way so we can concentrate on being big goddamn heroes. I et s'escapa. I better turn this thing in before it starts to stink. I'll be locked and loaded next time you're ready to get some killing done. Bueno, un home implacable. Bueno, no sé si serà una bona incorporació. Sembla bastant desagradable. Bueno. Sòria, els Blue Suns. Vale, Originally an asteroid rich in element 0, Omega was briefly mined by the Protheans, who eventually abandoned it due to its thick, impenetrable crust. Thousands of years later, nature did what even the Protheans could not. A collision with... Bueno, un lloc agradable, molt agradable. A veure, hi ha una altra... Hi ha alguna altra missió? Sí, haig de parlar amb Ària de Louk i Zaeed. Em diu que vagi a Sòria. Vale, doncs vinga. Mira, l'Afterlife, directe aquí. És gran aquesta estació. Anem a fer un cop d'ull? Ens hem de posar aquí o què? Come on, let me in. No sembla que ens hagin de... Ari's expecting me. Annoyed. If she were expecting No sé si ens deixaran entrar. Go on in. Ari's expecting you. No ens diuen res. Ens colem. Aquí qui hi ha? Kylan. What are you looking at? Ui. Què passa? Don't you have something better to do than pick fights with people you don't know? No, just the ones who get in my face. You see my gun. Do you really want to do this? Fine. You're off the hook. For now. See you around. Bueno. Una cosa gratuïta. Però que ens dona punts de virtut. Hòstia, això és com allò de la Ciutadella però en gran. A l'antro de fora. Mira, el Brandy.
El brandy de la doctora Chakwas. Què té? Va, bevem. Tampoc no és qüestió de veure més, perquè tampoc no sé ben bé si serveix alguna cosa. Anto. You want to talk? Talk to Arya. Sí? És aquí? Aquí no hi ha ningú. Reclutador mercenari. I'm busy. Bueno. Anybody here seen my kid? Aquí és on hem entrat. Aquesta zona Sari, com era d'esperar. On hem d'anar? A l'àrea Teló? Està aquí dalt. Sí que està aquí dalt. Ah, aquí dalt. That's close enough. Bueno. Stand still. Vaja, ja m'estan escanejant. If you're looking for weapons, you're not doing a very good job. Can't be too careful with dead specters. That could be anyone wearing your face. I was told you're the person to talk to if I have questions. They're clean. Depends on the questions. You run Omega? I am Omega. But you need more. Everyone needs more something, and they all come to me. I'm the boss, CEO, queen, if you're feeling dramatic. It doesn't matter. Omega has no titled ruler and only one rule. Don't fuck with Arya. I like it. Easy to remember. If you forget, someone will remind you. And then I toss your sorry ass out the nearest airlock. So, what can I do for you? Ja. So you must know what's what on Omega. Everything that's worth knowing. I don't usually give it out freely. Information is power. Mundane things you can find yourself. Take a walk in a back alley or buy one of the mercs a drink. Better yet, talk to the entertainers. They give great tours. Just don't waste my time. Tell me how you got set up here. That's as privileged as information gets. I have many friends and enemies I keep at varying distances. I don't count you among either. We'll see how useful you prove. Short answer, mind your own damn business. One scan and we're straight to business. People are usually more concerned about who I am. Your death was downplayed, but hardly what I call a secret. I had to make sure it was really you. You could have been anyone, anything. Whatever you need will come out on its own. I'm curious, but Omega doesn't really care about you. Bueno, haurem de començar a preguntar. I'm looking for Morden Solus. Do you know where I can find him? The Solarian doctor? Last I heard, he was trying to help plague victims in the quarantine zone. I always liked Morden. He's as likely to heal you as he is to shoot you. O sigui, és un metge. What can you tell me about him? Mercenari. Used to be part of the Solarian Special Tasks Group. Sí. He's brilliant and dangerous. Just don't get him talking. He never shuts up. If you really need to find him, take a shuttle to the quarantine zone. No guarantee they'll let you in, of course. Zona de quarantena.
I l'Arcàngel, qui és? I'm trying to track down Archangel. You and half of Omega. You want him dead too? No. I'm putting a team together. He's on my list. Interesting. You're gonna make some enemies teaming up with Archangel. That's assuming you can get to him. He's in a bit of trouble right now. What kind of trouble? The local merc groups have joined forces to take him down. They've got him cornered, but it sounds like they're having trouble finishing him off. They've started hiring anybody with a gun to help them. Sounds like that might be our ticket in. They're using a private room for recruiting. Just over there. I'm sure they'll sign you up. Which merc groups are after Archangel? Blue Suns, Eclipse, Blood Pack. They're Omega's major players. Unless they're at war, you'll never see them together. But one thing they hate more than each other is Archangel. Personatge curiós. What can you tell me about Archangel? Not as much as I'd like. He showed up here several months ago and started causing all sorts of problems. If you make your own laws, which everyone here does, he makes life difficult. He's reckless and idealistic. But he seems to know enough to stay clear of me. Vale. I appreciate the help. See if you still feel that way when the mercs realize you're here to help him. Sounds like I don't have much time to waste. You've got all the time in the world. Archangel? Not so much. Vale, ja tenim més informació. Sabem on està el metge salarià. Sabem on està el metge salarià. I què? Un altre nivell? Aquest nom? Aquesta la conec. Commander Shepard? Is that you? La conec. I'd heard you were dead. I'm Helena Blake. We met a few years ago. I don't expect you'd remember. You removed 2 criminal warlords from power and persuaded me to retire. I'll never forget it. I està aquí en el lloc més criminal de tota la galàxia? No ens ha fet cas. And now you're on Omega. Once a criminal, always a criminal, eh? Oh no, Commander. I retired. I know better than to go back on my word with you. You convinced me to turn my life around. I'm a social worker now, believe it or not. No sé per què no m'ho acabo de creure. Is that what you're calling it these days? That's what it's called when a person works for the betterment of the people around her. Doing the good work in a place like this requires that one understand how things truly work, which makes me uniquely qualified. No sé per què que no m'enfio massa d'aquesta. That's more noble than I expected. Noble? No. It's just that someone came along a few years ago and made me see the error of my ways. You convinced me that I could use my contacts and skills for things other than smuggling and exploitation. I thank you for that. Segueixo sense fiar-me'n gens d'ella. What brings you to Omega? What brings anyone to Omega? Opportunity, success, failure, all of the above? I find this place suits me. I can bring it a certain air of civility, I suppose. I have to go. Of course. You must have more important things to do. Aquesta no sé per què, però em sembla que no s'ha reformat ni de lluny. No me'n fio ni un pèl. Que tètric és tot això, Recorda molt a... Això, un altre bar? Això recorda moltíssim a Blade Runner. Té un aire molt de Blade Runner. Aquest què? Aquest és un baterià. Ui. Hauré begut massa? O és que m'ha posat alguna cosa rara? Say something, Commander. What's going on here? You ought to be all right. Just take her easy. Looks like you broke the first rule of Omega. Don't order a drink at Afterlife if you're human. Ho he fet 2 vegades. That bartender tried to poison me? Tried is the word. As far as I know, you're the first human to survive it. Me and my friend Jake went there to celebrate our new shipping business.
He got real drunk. And an hour later, he was puking blood. Humans aren't welcome at Afterlife? It's just that one Batarian bartender. He's got a stick up his ass about a bunch of Batarians that died a while back. No one does a thing about it, though. Humans ain't exactly held in high regard around here. Aviam si serà un amic d'aquells mercenaris batarians que vam matar en l'asteroide X-57. Duly noted. Let's get back to work. Be careful out there. Ah, em diu que m'enfronti amb el barman. Per cert, com collons estem ara? On diantres estem? Hòstia, tots aquests són borxa. Memorial on a cruise is expected to open next year, once the area is declared safe for visitors. Admiral Stephen Hackett will preside. Ara m'he perdut. No en tinc ni idea d'on estem. Tornem a estar al bar. Però aquest és el de dalt. Oi? O estic equivocat? No, mira, és aquest. Do I know you? No, you humans all look the same. Here, have a drink on the house. Ui, ara. What do you think these people will do when they find out you're poisoning your customers? Poisoning what now? This has nothing to do with you. Who's next? Turians? You don't like them either, right? Answer the damn question, Forvan. You want a piece of me? I'll leave your corpse for the fortune. Hola. Not taking any chances. Perfecte, mira. Vaig a sortir un moment, perquè aquesta música no em deixa ni parlar, com sempre passa en els bars. Aquí una mica millor. Bé, doncs deixarem aquest capítol aquí, amb aquest enfrontament tan curiós. Simplement ens han enverinat, ha intentat enverinar-nos aquest cambrer i ja l'hem liquidat, de manera indirecta, però l'hem liquidat. Doncs bé, aquí, a veure què apareix per aquí. Mira, hem fet la nostra primera missió secundària. I aquí hem aconseguit també el brandy per la doctora Chakwas. Vale, sabem que hem d'anar amb un reclutador de mercenaris perquè ens porti cap a Angel, que té problemes amb els mercenaris locals, i el professor està a la zona de quarantena, on també haurem d'anar. Hem pujat alguna cosa? No. Doncs bé, deixarem aquest capítol aquí de moment. Acabarem d'explorar Omega, perquè Omega encara té molta cosa per explorar pel que he vist, i després doncs, ja veurem si anem a buscar el doctor o anem a buscar l'Arcàngel. Hem reclutat també ja un mercenari, Zaeed, un home dur i bastant desagradable, tot s'ha de dir, però l'hem reclutat. L'home il·lusori li ha pagat una quantitat important i ara treballa per nosaltres. Ja veurem com ens va. De moment deixem aquest 7è capítol aquí i en el següent continuem aquí a Omega. Fins aleshores.